Hello students. So आज आम्ही थोडे न्यूमेरिकल्स करूया based on coefficient of friction and angle of friction, also on angle of repose. Okay. आता first question किती दिला? A force of 5 kgf is just sufficient to pull a block of weight 8 kgf over a horizontal surface. Find the angle of friction. Okay. आता हांगा kgf दिला force. Okay. Heavy forceचे एक unit that is 1 kgf is 9.8 Newton. Okay. So आमका हे 5 kgf असा पळय ते चेंज करून जाय. आता हेने हांगा कितें सांगला a force of 5 kgf is just sufficient to pull a block of weight 8 kgf. म्हणजे तेजेर weight असा थंयसर आमका खंयचो फोर्स लागला 8 आणि हो फोर्स तेका पुल करता. ओके. सो हो झाला आमचो फ्रिक्शनल, राइट. आणि हो वेट असा म्हणजे आम्ही असे घेतात न्हू ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शनाचो आर हांगा लागता आणि त्याचे ऑपोजिट असता ते mg. सो तेजी वेट असा ती हांगा असा. सो हो आणि हो इक्वल असता. सो आर आमचो जातलो 8. ओके. सो एफ किती जातलो 5 kgf which is 5 into 9.8 Newton and R is 8 kgf. So 8 into 9.8 Newton. Okay. And the angle of friction is given by what? Tan alpha equal to mu, right? And what is mu? Mu is F upon R, coefficient of friction. So F is 5 into 9.8. Okay. 5 upon 8 at that. So 20. 0.62 at law. Okay. So alpha grade law, angle of friction, tan inverse of 0.62. Okay. Next question for you. A ball rolled on the ice with a velocity of 14 meter per second, okay, comes to rest after traveling 40 meter. Find the coefficient of friction, okay, and gravity दिल्या. आता हांगा कितें जाला? A ball is rolled on a ice with a velocity of 14 meter per second. Okay, so ही वेलोसिटी घेऊन तो बॉल रोल जाता. म्हणजे ही वेलोसिटी किती आली? आमची इनिशियल वेलोसिटी, राइट? युजल. and comes to rest or stop म्हणजे आमची फायनल वेलोसिटी 0 आली. आफ्टर ट्रॅव्हलिंग 40 मीटर ट्रॅव्हल केल्या तेणी म्हणजे हे आमचे डिस्टन्स s जाले. Okay, you have to find the coefficient of friction mu काढूंक जाय. mu काढूंक जाय जाल्यार म्हाका कितें जाय? f upon r जाय. ओके. आता फोर्स कसो काडटले हांव? इट इज गिवन बाय मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट. आणि r आमचो आमी पळयला mg असता, ऑपोजिट येता न्हू. सो दिस इज m इंटू g. ओके. सो हांगा जर m कट जालो जाल्यार एक्सेलरेशन अपॉन ग्रॅव्हिटी उरली. ग्रॅव्हिटी आमच्याकडे 9.8, एक्सेलरेशन ना. सो हे यूज करून आमकां एक्सेलरेशन काडूंक जाय. Okay, so you can use one of the equations of motion, that is v square minus u square equal to 2as. Okay, so this is 0, this is 14, this is 40. Okay, 14 square 196 upon 2 into 40 zalo. So this is, okay, I'll write it right here. हांगासर 14 into 14 बरयता, कट करपाक बरे पडटले. Okay, so 49 upon 20 येता acceleration. Okay, so हे हांव
डायरेक्ट हांगा बरयता ना जाल्यार we can directly put it over there. So हे acceleration म्हणजे जातलें meter per second square. So coefficient of friction, acceleration upon gravity. So हांगा जातलो तो 9.8. So 10 point काडून उडयता हांव 98 हो गेलो. Okay, so 49 2s I think 98. Yeah, so minus 1 upon 4, which is 0.0.25. Coefficient of friction. Okay, एका unit आसा. So this is the answer. Next question. A suitcase is gently dropped on a conveyor belt moving with a speed of 4.9 meter per second. If the coefficient of friction between the belt and the suitcase is 0.7, how far will the suitcase move on the belt before coming to rest? So हांगा आतां दिला कितें? It is moving with the speed of 4.9 meter per second. So moving with the speed म्हणजे कितें जालो? U दिला. Okay. Initial velocity दिला. If the coefficient of friction दिला मी 0.7. Okay. आणि विचारला कितें? How far will the suitcase move on the bed before coming to rest? Coming to rest म्हणजे हांगा velocity, final velocity 0 जातली. आणि हाव फार विल इट मूव म्हणजे तेणी कितले डिस्टन्स कवर केले म्हणजे एस आमकां काडूंक लायला. ओके, आणि फायनल वेलोसिटी आमची 0 हा. आता तेंच्यांनी म्यू दिला म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिला. कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आमी कसो बरयता? लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन आर, राइट. आता हांगा रिलेटेड अशें कांयच दिवंक ना. सो आमकां हो यूज करूंक जाय. एफ हांव कशें बरोवंक शकता? मास इंटू एक्सेलरेशन. हे हांव कशें बरोवंक शकता? मास इंटू ग्रॅव्हिटी. सो हो कॅन्सल आउट जाता. ग्रॅव्हिटी म्हाका खबर आहा 9.8, करेक्ट. आणि एक्सेलरेशन दिवंक ना. एक्सेलरेशन आमी हांगासरल्यान काडू शकता, राइट. सो एक्सेलरेशन कितें जातलो? कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू ग्रॅव्हिटी. So this is 0.7 into 9.8. Okay. 5 8 6.86 meter per second square. Okay. So हे जालें एक्सेलरेशन. आता हांगासर तो स्टॉप जाला न्हू, सो ते रिटार्डिंग जालें, राइट. जर ते स्टॉप जावन आसलो फुडें वचत रावलो जाल्यार ते एक्सेलरेटिंग जातले आसले. सो हे मायनसान येतले. ओके. आता आमकां एस काडूंक जाय. सो परत तोच फॉर्म्युला लागतलो. v स्क्वेअर मायनस u स्क्वेअर इक्वल टू 2as. v 0 आसा, u आमचो 4.9, 2 into acceleration आणि distance s. Okay. So s कितें जातलो? हांव 2 फावटी बरयता. Okay, minus minus cut. 6.86 हांव असो बरयता 0.7 into 9.8 so that कट करपाक बरें पडटलें. ओके.
आता पहिले आम्ही पॉइंट काढून उडवूया. सो 49 into 49 upon 2 into 7 into 9 98. सो वयर कितें जातले हेंचे दोगांचे. सो 0 0 लागतलो आनी सकयल बी 0 0 हेंचे दोगांचे पॉइंट. ओके 49 2 जा 98 7 7 जा. सो कितें उरता 7 upon 4 उरता. So s equal to 7 upon 4, which is 1.75 meter येता answer. S. Okay, distance. Next पळोवया. A body placed on a rough inclined plane just begins to slide. Okay, हांगा आता हो inclined plane आसा. So it just begins to slide. Slide जावपाक start जाला. When the slope of the plane is 1 in 4, calculate the coefficient of friction. आता हांगा जेन्ना अशें दिता slope of the plane is 1 in 4, तेन्ना you have to consider sin theta, okay, sin theta as 1 upon 4. Okay, ह्या सेंटेन्साचो मिनिंग तो. सो sin theta जर 1 upon 4 हा 1 upon sin theta कितें आमचो opposite upon hypotenuse, correct? सो थिटाचो ऑपोजिट कोण आसा हो. सो हो जातलो 4, हो जातलो 1. ओके सो इफ आय टेक इट एज A B C. सो हांगा तुमकां ट्रिग्नोमेट्री कळोंक जाय. सो आमचो कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कसो येता. इन्क्लाइन प्लेन घेता तेन्ना आमी एंगल ऑफ रिपोज घेता राइट. आनी थंयसर आमी प्रूव केला की कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आनी एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन आनी एंगल ऑफ रिपोज दोन्ही सेम म्हणून. सो जेन्ना हांव tan theta बरयतले which is equal to coefficient of friction. आता tan theta हांगासरल्यान कितें येतलो using this tan theta is opposite upon adjacent, right? Opposite कितें आसा BC, adjacent कितें आसा AB. AB चो व्हॅल्यू आमच्याकडे ना. यूज पायथागोरस थिओरम. सो हांगा पायथागोरस थिओरम लायलो जाल्यार कितें जातलें. पायथागोरस थिओरम कितें म्हणटा हायपोटेनस स्क्वेअर घेवपाचो equal to square of the other two sides. So AB square plus BC square. Okay, AB आमकां दिवंक ना. Hypotenuse कितें आसा 1 square. BC 4 square. So जातलो 1 minus 16 जातलो right. Sorry, हांगा 1 घेवंक जाय. Opposite is 1. Hypotenuse is 4 तरी व्हडलो येवंक जाय सदांच. Sorry for the mistake. So हांगा 4 येतलो हांगा 1 येतलो. Okay. So हो 16 जातलो आनी हो 1 जातलो. Okay. So AB जातलो root of 15. Root 15. Okay. So this is BC is 1 and AB is root of 15. So how आमचो tan theta, which is our value of coefficient of friction. Okay.